आप जनता से नहीं जुड़ेंगे या जनता का जुड़ाव आपसे नहीं होगा, तब आप 2+2 4 करेंगे तो ये राजनीति में कभी भी सक्सेस नहीं होता है। राजनीति में सक्सेस तब होता है जब उसका राजनीतिक नेतृत्व का सीधा जनता से संवाद होता है। आप देख रहे हैं कि घरों में, बालकनी में, खिड़कियों में जो एक भीड़ लगी हुई है, लोग देख रहे हैं, पीएम मोदी को वहां से अभिवादन कर रहे हैं। ये एक लगाव है। वो किसको वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, केरला में क्या फैक्टर है, राजनीति का क्या इक्वेशन है, ये सब दूर की बात है। सीधी बात ये है कि वो डायरेक्ट पीएम मोदी को जान रहे हैं, वो डायरेक्ट पीएम मोदी को अभिवादन कर रहे हैं। तो पीएम मोदी उनके सामने में एक ऐसे टॉल लीडर है जो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनके सामने में सबसे बड़ी इमेज है। ये रोड शो बता रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पीएम मोदी उस इलाके में रोड शो कर रहे हैं जहां उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वहां आप देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एमपी तक सारे लेफ्ट के, यूडीएफ से लेके और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, बीजेपी का अभी भी संघर्ष जारी है। लेकिन अगर उस इलाके में पीएम का ये सपोर्ट मिलता है, ये जन समर्थन मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि पार्टी लाइन से अलग हटके जनता के बीच में वो अभी भी राष्ट्रीय सबसे बड़े नेता है। लेकिन निश्चित तौर पर विनोद जी, और इस संवेद स्वर को जो शोर उठ रहा है, मोदी मोदी के जो नारे लग रहे हैं, ये जो भावना है, इसको समझने की जरूरत है। जिस तरह से जो प्रसन्न चित्त चेहरे, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में जब चौके छक्के लगते हैं तो लोग खुशी से चीख पड़ते हैं, कुछ उस तरह से चीखते चिल्लाते संवेद स्वर में शोर मचाते, मोदी मोदी के नारों से गुंजायमान करते हुए पूरा इलाका, पूरा माहौल, और हर व्यक्ति वहां जो खड़ा है सड़क के किनारे, वो एक झलक तो पाना ही चाहता है। हर व्यक्ति हाथ हिला रहा है, उसको लगता है कि प्रधानमंत्री उनको रिस्पॉन्ड दे रहे हैं और वो एक बार अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कर ले, इस्तकबाल कर ले। जिस लोकप्रियता की बात आप प्रधानमंत्री की कर रहे हैं, जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और देश के हर हिस्से में जो केंद्रीय योजनाएं हैं विनोद मिश्रा जी, वो पहुंचती हैं, शायद ये एक वजह है कि लोगों को लगता है कि जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए है, हाशिए पर खड़े जो करोड़ों करोड़ लोग हैं उनके लिए है। देखिए निखिल, यही बात है, ये समझने की बात है कि अब जब Thanks a lot for staying with us. You're watching Plain Speak with me, Shivani Gupta. We're staying with the live images of the Prime Minister's roadshow coming in from Kerala. He's touched down a short while ago, and as you can see in the pictures, he was walking the streets of Kerala on foot, and then of course also waving at the crowd from the parapet of the car as well. You can see the number of people who've come out to greet the Prime Minister in Kerala. This is going to be a key visit of the Prime Minister. There's of course a lot of political symbolism, but more than that, what these pictures are proving today is just the fundamental popularity of the Prime Minister, even in a state like Kerala where BJP is not that big of a political player. Let's just try and listen in one more time to these images coming in. नॉर्थ ईस्ट के हों या फिर गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, ये देखिए ये फूल का जो किस तरह से वो बारिश कर रहे हैं, किस तरह से पुष्पमाला उन पे फेंक रहे हैं, तो ये बताता है कि उनका जो पर्सनल कनेक्शन है वो पीएम मोदी के साथ में है। और कहीं ना कहीं से केंद्र की ये तमाम योजनाओं का उन्होंने एक तरह से साक्षात्कार किया है, उनके घर में पहुंचा है, वो लाभान्वित हुए हैं। इसलिए पीएम मोदी जब उनके बीच में गुजरते हैं तो ये एक तरह का थैंक्स गिविंग है। निखिल जी, आपने एक बात और कही कि ये इसको पॉलिटिकल कनेक्शन से एक कदम और आगे समझना चाहिए, इसको इमोशनल कनेक्ट समझना चाहिए। जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री का ओवरऑल व्यक्तित्व है, जो जिस टॉल लीडरशिप की बात आप कर रहे हैं, उसका आकर्षण है आज यहाँ की जो जुटी हुई भीड़ है। लेकिन ये देखिए, ये हमारे देश में ये समझने की जरूरत है कि एक राष्ट्रीय नेता के रीजनल पार्टी में हमारे बहुत सारे नेता हैं। आप 28 स्टेट में देखिए कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बड़े बड़े टॉल लीडर हैं, लेकिन उन सारे लीडरों की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं भूमिका में वो अपने परिवार और अपने किसी वर्ग और किसी जाति विशेष में बंधे हुए हैं। लोकप्रियता के रूप में अगर मोदी के सामने में कोई खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो शायद उनको ये चुनौती उनके सामने में है। जो केरल से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, जहां भी पीएम का रोड शो होता है और उसमें जो आम लोगों का जो चीयरिंग है, जो आम लोगों का वो अभिवादन है, आम लोगों का वो जो आप देख रहे हैं एक एक्साइटमेंट है, वो शायद आज की तारीख में किसी लीडर के लिए सामने में नहीं है। और यही इसलिए पीएम मोदी किसी के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनका सीधा संवाद आम लोगों से है।
सीधा सरोकार आम लोगों से है और लोगों का भी अपने प्राइम मिनिस्टर से सीधा सरोकार है, जो ये रोड शो हमें आज दिखा रहा है। निखिल जी, निश्चित तौर पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की बीट कवर करते रहे, बीजेपी से जुड़ी हुई स्टोरीज कवर करते रहे शैलेंद्र आप। और जिस तरह से विनोद मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये यात्रा भले ही राजनीतिक ना हो, लेकिन इसका जो इमोशनल कनेक्ट है वो सामने दिखाई पड़ रहा है। अगर ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, इसका मकसद भी युवाओं के साथ एक जुड़ाव है, एक इवेंट के साथ जुड़ना है, लेकिन इसका लाभ तो जरूर बीजेपी को मिलेगा, ऐसा लगता है आपको? लेकिन निश्चित तौर पर जब हम देखते हैं कि इतना बड़ा जनसमूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में उमड़ता है, इसके पीछे एक वजह भी है। जब आज देख रहे हैं कि स्टार्टअप इकोनॉमी में हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जब देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बेहतर अवसर मिल रहा है, और आपने उन तस्वीरों में देखा जब महिलाएं बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसा रही थी। आज करोड़ों करोड़ों महिलाओं को धुएं से आजादी मिली है। तो दरअसल ये तस्वीर दिखाती है कि वो जो इमोशनल कनेक्ट आया है उसकी क्या वजह है। उसकी वजह है जब धुएं से आजादी मिली है, ऐसी करोड़ों महिलाओं को बहुत पक्का छत मिला है, करोड़ों करोड़ों परिवारों को जिनको इससे पहले कच्चे घरों में रहना पड़ता था। Right, so those are images of the Prime Minister walking the streets after landing in Kerala, and he's holding his roadshow, but this is really turning out to be almost a padyatra of sorts. My colleague Neetu is also joining us, keeping track of the Prime Minister's two-day visit to Kerala. Neetu, the significance is obviously a lot of things. The Prime Minister is there to inaugurate certain developmental projects and reach out to the Christian community. Just take us through the top important significances of the Prime Minister's visit. That both as the government and as the BJP party, they would like to achieve in this visit. These images that is coming from the streets of Kochi, we can see how the workers are receiving the Prime Minister. Not just the workers, the public have also come to catch a glimpse of the Prime Minister. Yes. And though it was initially said that he will be traveling in the car in this 1.8 kilometer stretch, it would be a road show. The Prime Minister actually walked several meters there on that road, addressing, waving out to the crowd on both sides, and the crowd also receiving him with flowers. Flowers were showered on him through this entire 1.8 kilometer stretch. He has reached the venue at Sevara Sacred Heart College, where the Yuvam program will be held. So this is where he will be interacting with the youth of the state. So this is basically, we should look at it as a BJP's push, because they have been trying to get a foothold in the state for long. After the recent win in Northeast, the Prime Minister himself said that soon there will be a government by the BJP in Kerala also, and from that day we are seeing a lot of activities on the ground, and it was after that we saw the minority push also. So now, while he's interacting with the youth, he's interacting with people from all walks of life. There are film actors like Undi Mukund and Navya Nair are all present at the venue. The singer Vijay Yeshudas are all there at the venue. Anil Anthony, A.K. Anthony's son, who had left the Congress and joined the BJP, they're all there at the venue, and Prime Minister will be speaking to the youth of Kerala. So that is the push that the BJP is trying to give, that the youth of the Kerala, that Prime Minister is still sought out by the youth of the Kerala, of the state, the youth of the country, and for that it's the Prime Minister's vision that is needed. So this is the messaging that they are giving, and after this he will be meeting with the heads of 8 Christian churches. So this includes the Orthodox, the Jacobite, the Latin Catholic, the Malangara Church, the Malabar Church. So all at least 8 is what we are understanding. So that is also a push towards the Christian minority. The BJP has been trying to get at least one minority community within. The demographics of the state is also something that needs to be looked at. The state has about 18% Christians. And this they have begun at least a year before the 2024 elections. So all this is being looked in this program that is being held in Kochi today. And tomorrow in Thiruvananthapuram is a big development push where he will be flagging off the first Vande Bharat train to this state.
and also the Kochi, the water metro, the first of its kind in the country. So a development push reaching out to the youth, to the Christian community, the BJP's push for Kerala, trying to reach to the people of Kerala. We can see all this in this Prime Minister's visit. Okay. Neetu, we'll keep coming back to you for more. The Prime Minister has now reached the Sacred Heart College ground where he's set to begin his Kerala outreach. Of course, there are multiple facets to his visit to Kerala, this roadshow in Kochi, meeting members of the Christian community, the Christian clergy, and obviously interacting with the public at large, focusing on development and outreach of the central government. This is interesting coming in because as such the BJP has not been a massive player in the polity of Kerala. It has tried very hard in recent years, especially since Narendra Modi came to power, has met with some successes, but has also slid back as far as their vote share amongst the Christians is concerned. And now, of course, there will be a renewed push. Recently in the Kerala Assembly elections held, there wasn't much to write home about the BJP. But what is standing out as far as these images today is concerned is the fact that the Prime Minister's personal popularity continues to be very, very high. Let's listen in one more time to these visuals. करने वाले लोग हैं, मजदूर है, वो जो एक सेंटिमेंट का पीएम के साथ में जुड़ाव वो दिखाता है, वो ये बताता है कि ये जो पर्सनल कनेक्शन होता है वो किसी भी आइडियोलॉजी और किसी भी राजनीतिक फार्मूले से ज्यादा अहमियत और ज्यादा ही सीमेंटेड करता है अपने बॉन्डिंग्स में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात कही, इसके पहले जो विनोद जी मैं कह रहा था कि ये कहते हैं कि यहाँ पर ईसाई और मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं और जो परंपरागत रूप से एक जमाने में कहा जाता था कि वो बीजेपी के वोटर्स नहीं है, बावजूद उसके जो कनेक्ट प्रधानमंत्री से लोग लगातार कर रहे हैं और जिस तरह से उमड़े हैं सड़क के किनारे, किस तरह से इसको देखते हैं कि ये एक बड़ा परिवर्तन है पूरी देश की राजनीति के लिहाज से भी? देखिए निखिल, जैसे कि खबर मीडिया की खबर है कि आप आज देखिए कि पीएम से ईसाई मिशनरीज के और ईसाई समुदाय के कई वरिष्ठ लोग जो हैं आज पीएम से मिल रहे हैं। ये एक मैसेज है कि जो पीएम का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो ये दर्शन रहा है और ये जो 2014 से उनकी एक नीति रही है उसका एक्सेप्टेंस कैसे बढ़ा है। तो जो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इसके इलेक्शन में आप त्रिपुरा, मणिपुर से लेकर अरुणाचल तक में, आप गोवा में जो आपने देखा है सत्ता में बीजेपी को वापस आते हुए, तो इसके पीछे वही सबका साथ, सबका विश्वास और सबका जो विकास है वो कहीं न कहीं से एक सूत्र बना है। तो आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरी के कई बड़े सीनियर लोग हैं, कई बड़े ईसाई मिशनरीज के जो धार्मिक लीडर हैं वो पीएम से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, वो अपनी बात पीएम के सामने में रखे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए कि जिस समय में भी इस देश में, केरल में, कि अब मैं याद दिलाऊं, जब कभी भी चाहे वो इराक का मामला हो, रेस्क्यू करने का मामला हो, या अफगानिस्तान में रेस्क्यू करने का मामला हो, सबसे ज्यादा जो नर्सेज होती है मेडिकल सर्विस में जो लोग होते हैं वो केरल से ही होते हैं। और सबसे ज्यादा उस समय में भारत सरकार ने जो रेस्क्यू कराया था वो एक केरल के जो हमारी महिलाएं थी, बहनें थी, सबको पीएम ने अपने घर में पहुंचाया था, सुरक्षित अपने घर में पहुंचाया था, चाहे वो अफगानिस्तान के हॉस्पिटल में हो या बगदाद के हॉस्पिटल में। लोग भूलते नहीं है जी, ये भारत सरकार का एहसान नहीं है, लेकिन ये एक कम से कम एक शेड पॉइंट है, एक इमोशंस का, जो वहां के लोग इस बात को जता रहे हैं कि यही पीएम मोदी है जो हजारों ऐसे हमारे जो वॉलेंटियर्स थे या वहां काम करने वाले, हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्सेज थी, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उन सबको पीएम मोदी ने बात जो है उनको घर पहुंचाया था। तो ये जो कनेक्शन होता है, बार बार पीएम ने इस चीज का एहसास लोगों में कराया है कि ये सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का जो मूल मंत्र है उसमें कोई भी राजनीतिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कोई भी वोट फार्मूला नहीं है। ये एक भारत सरकार का अपना दर्शन है और पीएम मोदी ये करते हुए दिखते हैं, जो जिसका प्रतिफल आप देखते हैं ये फूलों से जिस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं। निखिल, निश्चित तौर पर युवाओं के साथ जोड़ना, महिलाओं के साथ कनेक्ट, ये प्रधानमंत्री का एक जिसको कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा गुण रहा है, लोगों की नब्ज पकड़ना।
आज का जो कार्यक्रम है उसमें भी जो मेगा युवम जो मेगा इवेंट है उसमें भी प्रधानमंत्री युवाओं के साथ जुड़ेंगे। अब से थोड़ी देर में उनके साथ संवाद कायम करेंगे। केरल का युवा किस तरह से आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ जुड़ाव महसूस कर रहा है, क्योंकि इस भीड़ में हम महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सभी को देख पा रहे हैं विनोद जी। इसमें शायद जो सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, सभी समुदायों के और सभी उम्र के भी लोग हैं, इसमें युवा भी बड़ी संख्या में है। लेकिन हम लोग कई बार इसको अपने दूरदर्शन के प्रोग्राम में चर्चा किए हैं कि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कि इंडियन पासपोर्ट का जो है वो कितना क्रेज बढ़ा है। आप इसके बर्स में अगर आप पड़ोसी मुल्कों के पासपोर्ट को और इंडिया के पासपोर्ट से तुलना करें तो आज इंडिया के पासपोर्ट से आप देखें कि दुनिया में कम से कम 10 ऐसे कंट्री हैं उसके पैरेलल में। मैं विनोद जी आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त जो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं आयोजन स्थल पर। The most popular youth icon of India, the architect of Vishwaguru Bharat, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And this is the moment, the momentous occasion. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, a hearty welcome to you, sir. पूरे उत्साह और उमंग के साथ यहाँ इकट्ठे हुए केरल के नौजवानों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. It's such an honor and privilege to extend gracious welcome to you, and we would now like to present a memento as a gesture of welcome to our Honorable PM. I request Shri K. Surendran ji to please present the memento as a gesture of welcome. अरब सागर की रानी जो है कोची में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. And here we welcome you with a memento. The land that has exquisite water bodies. So we have this little miniature boat. ഒരു കുഞ്ഞ് കട്ടുവെള്ളം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ സ്വാഗതം അറിയിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ഒരു ചിത്രം നൽകുന്നതിനായി ശ്രീ പ്രഫുൽ കൃഷ്ണനെ ക്ഷണിക്കുന്നു, ജനറൽ കൺവീനർ ഓഫ് യുവം. As someone who encourages artistic pursuits, we thought Honorable PM would appreciate this little painting that we have brought for sir. We request Prabhu ji to present the painting. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയാവുന്ന കഥകളിയുടെ ചിത്രമാണ് ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇവിടെ സമ്മാനിക്കുന്നത്. Some moments are surreal. ഇത് ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് ഈ വേദിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ, കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള, ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആയി ഇത് മാറും എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നത് യുവം 2023യുടെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ, എന്നും നാടിന്റെ നാടി തുടിപ്പ് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ. സ്വാഗതം സർ. നമ്മുടെ बोलो भारत माता के, बोलो नरेंद्र मोदी जी के, बोलो भारत माता के, बोलो नरेंद्र मोदी जी के. ഇന്നത്തെ ഈ യുവം 2023 ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ലോകാരാധ്യനായ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ ജനനായകൻ ആദരണീയനായ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി അവർകൾ, കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ വി മുരളീധരൻ അവർകൾ, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും രാജ്യസഭാംഗവുമായ ശ്രീ പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ ജി, രാജ്യസഭാംഗം ശ്രീ രാധാമോഹൻ അഗർവാൾ ജി,
ലോക്സഭാംഗവും യുവമോർച്ചയുടെ അധ്യക്ഷനുമായ ശ്രീ തേജസ്വി സൂര്യ അവർകൾ, നമ്മുടെ മുൻ MP പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി അവർകൾ, രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ച സർവാദരണീയനായ ശ്രീ MK കുഞ്ഞോൾ സാർ, ശ്രീ CI ഐസക് സാർ, ശ്രീമതി ശോഷമ്മ ഐപ്പ് സാർ, ശ്രീ SRD പ്രസാദ് സാർ, പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര നടിയും ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവുമായിട്ടുള്ള കുമാരി അപർണ ബാലമുരളി, സിനിമാ താരം ശ്രീമതി നവ്യ നായർ, പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ അനിൽ K ആന്റണി, പ്രമുഖ ഗായകനും സർവോപരി മലയാളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഗായകനായ ശ്രീ KJ യേശുദാസിന്റെ മകനുമായ ശ്രീ വിജയ് യേശുദാസ്, പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര താരം ശ്രീ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ, കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഡോക്ടർ പ്രിയങ്കരിയായ ഡോക്ടർ VS പ്രിയ, UM23 ജനറൽ കൺവീനർ CR പ്രഫുൽകൃഷ്ണൻ, ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായിട്ടുള്ള കുമാരി. All right, so the Prime Minister has reached the dais for the UVM program. You can see he's flanked by other BJP leaders as well. But of course, there's External Affairs MOS V Muralidharan also hails from Kerala, amongst other leaders. Their new joinee, Anil Antony, son of former Defence Minister from the Congress party, is also part of the dais. So I'm sending out a message perhaps there as well. A lot of the talent that's shifting from the Congress to the BJP is shifting so because it is disillusioned. And here he's sharing dais with the Prime Minister in his home state a few days after joining the BJP. Let me also go across to my colleague Neetu, who's joining us. Neetu, what is the significance of this event? And, you know, what is this entire outreach about? See, the UVM outreach is aimed at reaching out to the youngsters in the state. As we can see on the stage, when the Prime Minister came, Anil Antony was there. Apart from BJP leaders, the state president K. Surendran, MOS V Muralidharan, and apart from them, we saw people from different walks of life, like actor Navya Nair, actor Unni Mugundan, singer Vijay Yeshudas, and these were some of the people that we have seen on stage. So from various, these are all not people who have been vocal about the BJP, but you're seeing different people from different walks of life, from the movie industry, the common youngsters, all are there. They are trying to reach out through the youngsters of the state, and time and again saying that this is not a BJP program, but the Prime Minister's outreach to the youngsters of the state. So that is what they're trying to achieve here with the Prime Minister's image. They are trying to reach out to the youngsters in the state. No, so that's an interesting thing. You're saying that the BJP is saying this is not technically a BJP event, but this is primarily the Prime Minister's outreach. Did I get that right? Yes, that's correct. The BJP has been saying that this is not a BJP program, and they said that they will not be keeping up the BJP flags or anything inside. It will be the national flag that will be there. They are time and again trying to say this or pitch this as not as a BJP program, but as the Prime Minister's outreach to the youngsters of the state. Not just this, after this, he will be interacting with the church heads of at least 8 sects, and then you have tomorrow a big development push from the Prime Minister. So all these aspects will be covered in his visit today and tomorrow in Kerala, and with this the BJP is hoping that, like in other states, they will be able to gain a foothold in Kerala also. Okay, Neetu, thanks a lot for joining us. Let's listen in one more time. ഈ രാജ്യത്തെ യുവതയുടെ റോൾ മോഡൽ. കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ രാജ്യത്ത് യുവാക്കൾക്കായി നരേന്ദ്രമോദിജി നൂതനമായ എത്രമാത്രം അവസരങ്ങളാണ് നൽകിയത്. ഒരു കാലത്ത് തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ യുവത ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ ദാതാക്കളായി, ഏറ്റവും വലിയ സംരംഭകരായി, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന സംരംഭകരായി നരേന്ദ്രമോദിജി രാജ്യത്തെ യുവതയെ വാർത്തെടുത്തു. ആധുനികതയുടെ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഈ വർത്തമാന കാലത്തെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ യുവതയെ പ്രേരിപ്പിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ യശസ്സും അഭിമാനവും ഉയർത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ലോകാരാധ്യനായ നരേന്ദ്രമോദിജി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യുവം 2023
ആ ലോകാരാധ്യനായ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യം മുഴുവൻ നടക്കുന്ന ഈ അഭൂതപൂർവമായ വികസനത്തിന്റെ വിപ്ലവം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം കേരളത്തിൽ സാധ്യതമാവാതെ പോകുന്നത്? ഈ മനോഹരമായ കേരളം, 44 നദികളുള്ള കേരളം, പ്രകൃതി കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച കേരളം, ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഭ്യസ്തവിദ്യരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുള്ള കേരളം, മനുഷ്യശേഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളം, എന്തുകൊണ്ടാണ് വികസന കുതിപ്പില്ലാതെ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ കുതിക്കുമ്പോഴും മലയാള മക്കൾ കിതയ്ക്കുന്നത്, കേരളം കിതയ്ക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സംരംഭകർക്ക് രക്ഷയില്ലാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വിസ്ഫോടനമുള്ള നാടായി നമ്മുടെ കേരളം മാറിയത്? എന്തുകൊണ്ട് അഴിമതി കൊടികുത്തി വാഴുന്ന? All right. We're of course waiting for the Prime Minister to speak. We'll go back to that event as it is kick-starting in just a bit. Desh Ratan Nigam is also joining us, lawyer and leans towards the RSS. Desh Ratan Nigam, interesting pictures coming in. Of course, the Prime Minister's personal popularity not under doubt, even in a state like Kerala. But the main headline from this visit to Kerala this time around is the outreach to the Christian community. Why do you think the BJP is making the efforts that it is in Kerala to do this? In fact, in Kerala, if you recall, there were a lot of conversion, issues taking place with Christian community, where they were being forced to convert into Islam. And they were also against the love jihad, which was going out there. They never believed it initially when Hindus were saying, but when it came to them, then they realized the state governments are not supporting them, and the state was actually not even doing anything to redress their grievances. And therefore, the only solution left for them, or the hope, was the BJP. And if you recall, Anil Antony joining, Tom Vadakkan joining, it had already, the trend had already started, because the only hope was BJP, because BJP's credentials are secular. They do talk of Hindutva, but it is all inclusive. And the Prime Minister going there, it clearly shows that the state, which was always very near yet far, is probably coming closer to BJP. And no, but the numbers don't quite say so. Desh Ratan Nigam, just hold on with me, because, I have the data here of the Christian vote share for the BJP in the state of Kerala. 2009 Lok Sabha polls, where they did not do very well. The vote share from the Christians was 1%, so not surprising. In 2011 assembly polls, 1%. By 2014, they had increased the party's vote share in the central polls to 3%. And in 2016 assembly elections, their vote share amongst the Christians jumped to 10%. But in 2019 Lok Sabha and 2021 assembly polls, in fact, I was there in Kerala in the 2021 assembly polls, it dropped back to 2%. So they've seen a certain spike, and it has already come back to the pre-2014 levels. So what makes you so confident, or what makes the BJP so confident that they can regain that share and keep it, and keep a hold on the Christian vote bank? Yes, certainly, as your data shows that it had gone down, but all the indicators and trends are that it is going up. The popularity is going up. The Prime Minister is being called out there. He's the ground on which he is speaking. The Kerala youngsters, especially Christians and from all communities, they are going to be there. And this slowly and slowly, as the 2024 elections are coming up, you will see that spike taking place. And it's a very good trend. And Prime Minister, certainly, when he goes to Kerala, it is not merely politics. He's telling the Keralites that it's a politics of development. True. When he goes out there, he's inaugurating Vande Bharat Express, then Kerala Kochi Water Metro, and 3,200 crores worth of projects. So that is the politics of development. He does not go there merely to address rallies. So that's one difference. Just one second. Desh Ratan Nigam, just hold on with me. I'm also joined by Father Faustin Lucas Lobo, who's director of the Pontifical Mission Societies in India. Sanal Edamaraku is Keralite citizen and Indian author. Let me go across to Father Faustin first up. Bharat Mata ki. Priya Malayali Yuva Suhrutukkale. Namaskaram. Vibrant Youth for Modifying Kerala के इस वाइब्रेंट आयोजन में मेरे सभी युवा दोस्तों का बहुत बहुत अभिनंदन।
कोई मिशन वाइब्रेंट तब बनता है जब उसके पीछे वाइब्रेंट यूथ की एनर्जी लगती है। और बात जब केरला की होती है तो इतना भव्य और सुंदर है कि यहां आकर ऊर्जा और बढ़ जाती है। പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം. കേരളത്തെ പരിവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും യുവതി യുവാക്കന്മാർ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഒരു ദൗത്യം ഊർജ്ജസ്വലമാകുന്നത് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കളുടെ കരുത്ത്, ആ കരുത്ത് അതിനോടൊപ്പം ചേരുമ്പോഴാണ്. അത് കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സുന്ദരമാകുന്നു, അത് കൂടുതൽ ഭവ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം ലഭിക്കുന്നു. ये खुशी की बात है कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अभी ये जो कार्यक्रम हो रहा है सेक्रेड हार्ट कॉलेज में, वो भी अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और दोनों का इस प्रकार का मिलन अपने आप में एक बहुत ही शुभ संकेत है। ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃതകാലം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സമ്മേളിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയവും അതേപോലെ 75 വർഷം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും 75 വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. साथियों, आज जब हमारा देश अमृत काल की यात्रा शुरू कर रहा है, यूएम के जरिए केरला के युवाओं का ये संकल्प बहुत अहम है। मैं आप सभी को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रदेश की टीम को भी बहुत बधाई देता हूं। ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് അമൃതകാലത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര, ആ യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾ യുവം എന്നുള്ള പേരിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് വരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ തരത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ സംഘാടനത്തിന് ഞാൻ ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനം നൽകി അർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. साथियों, अभी कुछ सप्ताह पहले ही मैं केरला के एक 99 ईयर के युवा से मिला था। 99 ईयर के वो युवा है प्रसिद्ध गांधीवादी श्री वीपी अप्पू कुट्टन पोडुवाल। इन्हें भाजपा सरकार ने पद्म सम्मान देकर अपना गौरव बढ़ाया है। इसी तरह कलरिय पट्टू गुरु श्री एसआरडी प्रसाद हो, इतिहासकार श्री आइसेक हो, या फिर पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने वाले किसान श्री चेरू वायल रामन जी, केरला की हर प्रतिभा से हमें सीखने को मिलता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक नंबी नारायण जी से भी कितने ही युवा प्रेरित होते हैं। സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 99 വയസ്സുള്ള ഒരു യുവാവിനെ കാണാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായി. 99 വയസ്സുള്ള ആ യുവാവ് സുപ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഗാന്ധിയൻ ശ്രീ വി.പി. അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ പത്മ അവാർഡ് നൽകി അദ്ദേഹത്തെ നാട് ആദരിച്ചു. അതേപോലെ ഇവിടെ വേദിയിൽ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ള കളരിപ്പയറ്റ് ഗുരു ശ്രീ എസ്.ആർ.ഡി. പ്രസാദ് ആണെങ്കിലും ചരിത്രകാരനായിട്ടുള്ള
ശ്രീ CI ഐസക് ആണെങ്കിലും അതല്ല പരമ്പരാഗത കൃഷി ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുവയൽ രാമനാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഓരോ പ്രതിഭയും അവരെല്ലാവരിൽ നിന്നും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. സുപ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ശ്രീ നമ്പിനാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രേരണ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. हमें याद रखना है, जब भारत की परंपराओं और ज्ञान के पुनरोदय की जरूरत पड़ी तो केरला से ही आदि शंकराचार्य निकले. जब विकृतियां और रूढ़ियों के खिलाफ समाज को जागरूक करने की जरूरत हुई तो भी केरला से नारायण गुरु जैसे सुधारक आए. നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭാരതത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ആ അറിവിനെ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നപ്പോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദി ശങ്കരാചാര്യൻ ഭൂജാതനായി. നമ്മുടെ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് കാലഹരണപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവർക്കെതിരായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഉണർവുണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലെയുള്ള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ അവർ ജന്മം കൊണ്ടു. स्वतंत्रता के आंदोलन में अकम्मा चेरियन, के कुमार, कोयापल्ली केलप्पन, एन.के. दामोदरन नायन, स्वदेशी पद्मनाभ अयंगर जैसे अनगिनत सेनानियों ने मां भारती के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया. मुझे खुशी है उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज केरला का युवा एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर है. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അക്കമ്മ ചെറിയനും കെ കുമാറും കെ കേളപ്പനും എൻ.കെ. ദാമോദരൻ നായരും സ്വദേശി പത്മനാഭൻ അയ്യങ്കാറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ അവരുടെ സർവസ്വവും നാടിനു വേണ്ടിയിട്ട് ത്യജിച്ചു. ഇന്ന് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ആ പാരമ്പര്യത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ, കേരളത്തിലെ യുവതി യുവാക്കൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. आज हर कोई ये कह रहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी है. भारत वो देश है जिसके पास युवा शक्ति का भरपूर भंडार है. पहले सोच थी कि इस देश में कुछ बदलेगा ही नहीं, लेकिन अब सोच ये है कि हमारा ये देश अब पूरी दुनिया को बदल सकता है. आज का भारत स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की बात करता है. आज का भारत आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया की बात करता है. ഇന്ന് 21ാം നൂറ്റാണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ നൂറ്റാണ്ടാണെന്നാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഭാരതം യുവശക്തിയുടെ അനന്ത ഭണ്ഡാരമാണ്. ഒരു കാലത്ത് ആളുകൾ പറയുമായിരുന്നു ഈ നാട്ടിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പറയുന്നു, ഇന്ന് ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ള നാടായിട്ട് ഇന്ന് ഭാരതം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെയും സ്റ്റാൻഡപ്പിന്റെയും പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ ചർച്ചയാണ്. ഇന്ന് ഭാരതം സ്വയം പര്യാപ്ത ഭാരതമായിട്ട്, ആത്മനിർഭർ ഭാരതമായിട്ട്, അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയായിട്ട്
ആ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ലോകം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. एक समय था जब भारत की गिनती फ्रेजाइल 5 में होती थी, लेकिन अब हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जा रहा है. ये आप सभी युवाओं ने ही करके दिखाया है और इसलिए मेरा सबसे ज्यादा भरोसा मेरे देश के युवाओं पर है, आप सभी नौजवानों पर है. ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഏറ്റവും ദുർബലമായിട്ടുള്ള 5 സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്ന സമ്പദ്ഘടനയായിട്ടാണ് ഇന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് സാധ്യതമായിട്ടുള്ളത്, ഇത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇത് സാധ്യതമാക്കിയത് നിങ്ങളെല്ലാവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങളിലാണ്, ഈ യുവാക്കളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളിലാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷകൾ അർപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. मुझे खुशी है कि आज जब देश नए भारत का संकल्प लेकर कदम बढ़ा रहा है, आज जब भारत बड़ी वैश्विक जिम्मेदारियां निभा रहा है, तब देश और केरल का युवा भारत की इस विकास यात्रा को अपना नेतृत्व देने के लिए आगे आया है. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദൃഢസങ്കല്പവുമായിട്ട് യുവാക്കൾ അടിവെച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഭാരതം ആഗോള ദൗത്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. ആ ദൗത്യം നിറവേറ്റാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾ, കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾ ഈ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രയിൽ സ്വയം നേതൃത്വപരമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. साथियों, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर आज भारत में लगातार इससे जुड़ी बैठकें हो रही है. यहां केरला में भी G20 की जो बैठकें हुई, उसे आप सभी के सहयोग ने और ज्यादा सफल बना दिया. मुझे खुशी है कि केरल के युवाओं ने इन बैठकों के आयोजन में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया. कुमाराकोम में शेरपा की बैठक हो, तिरुवनंतपुरम में हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक हो, वर्किंग ग्रुप की अन्य बैठकें हो, केरला के लोगों के प्रोफेशनलिज्म ने इनमें बहुत मदद की. ഇന്ന് G20യുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ഭാരതം അധ്യക്ഷ പദവി വഹിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിരവധി സമ്മേളനങ്ങളും യോഗങ്ങളും രാജ്യമാസകലം ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നു. ആ സമ്മേളനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തം, വലിയ തോതിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് കുമരകത്ത് നടന്ന ഷെർപ്പ യോഗമാണെങ്കിലും, തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക സമിതിയാണെങ്കിലും, മറ്റ് നിരവധി പ്രവർത്തക സമിതി യോഗങ്ങളാണെങ്കിലും, കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണലിസം, ആ പ്രൊഫഷണലിസം നിങ്ങൾ അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു. और वैसे भी केरल के लोगों ने उनका वैश्विक गतिविधियों के प्रति जो रुझान है वो अद्भुत है. केरला में G20 की होने वाली बैठकों के लिए मैं केरला के युवाओं को उनका मैं हृदय से अग्रिम आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके इस सहयोग के कारण दुनिया में भारत की छवि बनने में बहुत बड़ी मदद मिली है. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നടക്കുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ചായ്വ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ്, അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരാണ്. കേരളത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന
മറ്റ് G20 യോഗങ്ങൾ, ആ G20 യോഗങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ തോതിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുൻകൂറായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആ കാര്യത്തിൽ നന്ദി പറയാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. आज बीजेपी और देश का यूथ एक ही वेवलेंथ और विजन को शेयर करते हैं. हम रिफॉर्म्स लाते हैं और मेरे युवा रिजल्ट ला करके देते हैं. ये सरकार और युवा के बीच एक घनिष्ठ पार्टनरशिप है. भाजपा ने इस दौर को യൂത്ത് ലേഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് का युग बना दिया है. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും യുവാക്കളും ഒരേ കാഴ്ചപ്പാട്, ആ കാഴ്ചപ്പാട് പങ്കുവെക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങള് പരിവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, നിങ്ങള് ഫലം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ സർക്കാർ യുവാക്കളുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ ഈ കാലഘട്ടത്തെ യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വികസനം, ആ വികസനം സാധ്യതമാക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. साथियों, पहले की सरकारों ने जहां हर सेक्टर में घोटाले किए, वहीं भाजपा की सरकार हर सेक्टर में युवाओं के लिए नए अवसर बना रही है. भाजपा की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाकर युवाओं को नए अवसर दिए हैं. भाजपा की सरकार ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र से स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया है. भाजपा की सरकार ने स्पेस सेक्टर खोलकर युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं. भाजपा की सरकार ने डिफेंस सेक्टर को खोलकर देश के युवाओं को नए मौके दिए हैं. भाजपा की सरकार ने पीएलआई स्कीम के माध्यम से देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है. भाजपा की सरकार ने अपनी नीतियों से एक्सपोर्ट बढ़ाया है. आज देश में केरला में जो हाईवेज, आईवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज बन रहे हैं, उससे भी रोजगार के लाखों मौके बन रहे हैं. സുഹൃത്തുക്കളെ, മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള സർക്കാരുകൾ അവരെല്ലാവരും കുംഭകോണങ്ങളാലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അവരുടെ സംഭാവനകൾ കുംഭകോണങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ ഓരോ മേഖലയിലും യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ, ആ അവസരങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ ഈ നാടിനെ സ്വയം പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിലൂടെ യുവാക്കൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച സർക്കാരാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ, പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശബ്ദമുയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് പ്രചരണം നൽകിയ സർക്കാരാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ, ആ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ അടക്കം യുവാക്കൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകിയ സർക്കാരാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ, ആ മേഖലയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച സർക്കാരാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ നാട്ടിൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് PLI സ്കീം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ച സർക്കാരാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ നയപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സർക്കാരാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും രാജ്യമെമ്പാടുമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ദേശീയ പാതകൾ, നമ്മുടെ ഹൈവേ, ഡിജിറ്റൽ മേഖലകൾ, നമ്മുടെ റെയിൽവേ, നമ്മുടെ ജലപാതകൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ വ്യോമഗതാഗത മേഖല, അതിലെല്ലാം തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ, ആ തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഇന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. केरला के युवा जानते हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का
किसी भी राज्य के विकास में कितना बड़ा योगदान होता है। केरला में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा तो यहां रोजगार के नए मौके बनेंगे, यहां नई इंडस्ट्री आएगी, यहां टूरिज्म बनेगा। कन्नूर कोच्चि में एयरपोर्ट हो या फिर तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट का विकास, ये सभी इसी सोच के साथ किया जा रहा है। कोच्चि मेट्रो पर भी केंद्र सरकार बहुत तेजी से काम करवा रही है। कल से केरला में पहली वंदे भारत ट्रेन भी चलने जा रही है। കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്കറിയാം നമ്മുടെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം, ആ വികസനം നാടിന്റെ വികസനത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ന്. അത് കേരളത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിക്കുന്നതിലൂടെ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ഇവിടെ പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല വളരും. കണ്ണൂരിലെയും കൊച്ചിയിലെയും എയർപോർട്ടുകളാണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ എയർപോർട്ടിന്റെ വികസനമാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഈ ചിന്തയോടുകൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. കൊച്ചി മെട്രോയിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ആ മെട്രോ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളെ മുതൽ കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് തീവണ്ടി, ആ തീവണ്ടിയും നാളെ മുതൽ ഓടിത്തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. साथियों, केरल की अर्थव्यवस्था में ब्लू इकोनॉमी, फिशरीज का बहुत बड़ा योगदान है। फिशरीज सेक्टर से जुड़े हमारे भाई बहनों की ईज ऑफ लिविंग भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। फिशरीज सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन पर हमारी सरकार बहुत ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से केरला में भी करीब करीब 800 करोड़ रुपए की मदद स्वीकृत की गई है। नए फिशिंग हार्बर बनाना हो, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गरीब मछुआरों को आर्थिक मदद हो, भाजपा की केंद्र सरकार हर संभव काम कर रही है। ये हमारी ही सरकार है जिसने केंद्र में फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया। ये हमारी ही सरकार है जो किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों के दायरे में मछुआरे भाई बहनों को भी लाई। കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ most mischievous operations launched by the ISI, whereby they planted a person here. They're hoping that it was whether it would create a kind of situation there, which was there in mid-80s. And I'm happy to say that the Punjabis have sort of given we have not stood by it, and we have given a proper answer to Pakistan. But again, having said this thing, this person has been arrested, but again, it's not the end of the road. This guy was hiding somewhere for 35 days. Somebody was feeding him. Somebody was giving him money. Somebody was choreographing, like I said, Pakistan has been choreographing. What was the channel? That channel needs to be exposed, and all these persons who were in cahoots with this particular person, they need to be brought to the books, and proper legal action needs to be taken about it. And lastly, as I think General Shah was also saying, yes, it's about the time where the government, not only of Punjab, but the central government also, they need to take care of the problems that we have in Punjab, on which this guy tried to cash upon. This is drug addiction. This is youngsters going abroad. This absence of jobs. These are some of the burning issues on which the state government and the central government will have to monitor very closely and find some sort of answer to it. And as far as whether this marks the end of the Khalistani propaganda that we were seeing in Punjab, at least in the last several months, ever since Amritpal Singh came from Dubai, he wanted to position himself as Bhindranwale 2.0. You know, many would say that if you walk like a duck, if you quack like a duck, if you look like a duck, you would want to believe you're a duck. But it was far from that as far as Bhindranwale and Amritpal Singh is concerned, isn't it? Poonam, Jai Hind, you're very right. But let's not declare a victory at halfway stage.
It's a very significant milestone. There is a sense of relief. There is this confidence that we have drawn that he did not have any following. Nobody has come out to support him in large numbers. He just found shelter with few people. So to that extent, the idea of creating further avatars of Bhindranwale has hit a roadblock, has suffered a setback, and it is not an easy to replicate model. That is a good gain. And Punjab police has been mature. It is been sensitive about handling the religious places. So it's not created a situation where things would have got out of control. Whether they should have taken this much of time to apprehend him is a different issue that can be analyzed. But now let me get to the crux of the problem. The problem is ISI runs a K2 cell. That cell is tasked for fomenting trouble in Kashmir and for Khalistan cause. And they are using drones for sending explosives, weapons, and all kind of nefarious activities they are attempting. Yes. There is a certain amount of synergy between the state police and BSF. Today, a joint flag march was taken out in Moga. I commend that. Taking Amritpal to Dibrugarh and confining him with 8 other associates of his. I still remember post-match presentation. I was down there along with my teammates and thinking that this is the last time I'm standing with the team. It's never going to happen again in my life. I'm never going to walk on the field as an active Indian cricketer. And I was in the dressing room. I said, you know, if we have a press conference on the 6th morning, so 5-day test match, then we finish this function, and we had organized a press conference on 6th morning. So I said 6th day, by then, you know, 2 days would have passed. Right now, you know, people would want to know my views and all that. So I made a request there. I said, is it possible that I speak for some time rather than answering 2-3 questions? And I said, the field is yours. You can go and speak for as long as you want. I still don't feel like I'm 50, honestly speaking. I'd much rather put it differently. 25-year-old with 25 years of experience sounds better. It's been a wonderful journey. I have no complaints, no regrets. 24 years that I got a chance to play for a country has been a huge honor and a dream come true. That is all I wanted in life. I did not want to be anything else. From the age of 10, I started chasing my dream, and to be able to do that for 24 years, couldn't have asked for more. Good evening, hello and welcome to News Epicenter. I'm Anusha Soni. BJP is making an all-out attempt to expand its base in the state of Kerala ahead of the 2024 Lok Sabha elections. You have Prime Minister Narendra Modi, who's on a 2-day visit to the southern state, and this is to lay foundation stone of various development projects. Development is the narrative that the BJP wants to take to the people of Kerala. Now, Prime Minister's visit to the state is a bit to strengthen BJP's efforts to make inroads into the Christian vote bank of the state, as the Prime Minister is scheduled to meet the heads of various churches and various religious leaders who come from the Christian community. Prime Minister is also scheduled to flag off Kerala's first Vande Bharat Express. Now, after performing well in the 3 northeastern Indian states that went to poll just last month, BJP is now turning the focus to the south.
The 5 southern states have a total of about 129 Lok Sabha seats. BJP holds just about 29 of them, most of them from Karnataka. Now, bolstered by its excellent electoral show in the northeast, the BJP is looking at more voters from the south to give a thumbs up in its bid to form the third-term NDA government. We're talking about the big battle of 2024. But can BJP make inroads in Kerala? Can BJP breach the last bastion of the left parties? Our focus on News Epicenter tonight. Well, it's the ambitious southern project of the BJP. The state of Kerala is something that the RSS, the BJP have been working in close tandem to expand its reach. And if you look at the voting percentage in the state of Kerala, it has significantly gone up for the BJP. Still not up to the mark, but yes, they have made improvement. The southern state of Kerala has proved to be unreachable or unbreachable for the party.